Ну чего, и так обстановка напряженная, еще тут такие провокации. То есть, Третья мировая война, я думаю, никому не нужна. То есть, что тут говорить. Это, я, наверное, общее мнение выражаю. То есть, хорошего никто ничего не ждет от этого. Как вы относитесь к тому, что Америка атаковала иранские ядерные объекты? Отвратительно. Тяжело смотреть. Плакать хочется. Exactly. Who needs World War III when Putin's special operation already has us knee-deep in graves and crap? As Stalin put it, the death of millions isn't a tragedy, it's just statistics. The Kremlin blows billions on PMCs in Africa, while we get spoiled stew and discount toilet paper. Make it to the outhouse in time. Don't let the greatness leak. В общем, ну, это следовало ожидать. Они же во все эти отверстия лезут. Что куда комментарий говорится излишний. Жуткая картина. Не знаю, ничего такого нету, когда меня не касается, это не знаю, мне без разницы. The old man's worried about America while our own government has crawled into every hole. War is peace, freedom is slavery, and instead of a passport, you get a Kremlin messenger app. Welcome to the digital cattle farm. Your IDs assigned, feeding and slaughter, all on schedule. Это разве дело, что они имеют право, а другие ничего? Да и вообще нельзя так вот, они какие-то хищнические. Хотя они прикрываются всякими мирными этими, кроме хищничества, в их государстве ничего нет. Это все. Sure, Granny, Americans are all predators. Unlike our folks, we just bomb civilians in Kiev with a tear in the eye and trembling in the heart. Our leader's not a predator, just a 90s mobster with access to a nuclear button. But don't worry. It's a spiritual mobster. He prays before every missile launch. Я не знаю. Лишь бы мир был во всем мире. И все. А так какая-то ерунда кругом творится. Просто. Неужели люди не хотят жить в мире? Зря они это сделали. Будут очень нежелательные последствия. И для Америки тоже. А какие? Ну, я думаю, что авторитет упадет Трампа. Нельзя было этого делать. Я отношусь к Америке так, что нужно было, если бы я был на месте Путина, от Америки уже ничего бы не осталось. That's right, Grandpa. Nothing says peace like good old weaponry. Russia's never had much luck with leaders. One partnered with Hitler, one ruined the country, another started a war with a brotherly nation. Now the bunker grandpa shakes his fist at the West, but secretly trembles over sanctions and dreams of SWIFT. I used to be afraid America would come and take over. Now, I'm afraid it won't. Фашистов надо убивать, а с фашистами не договариваются. А американцы это фашисты чистой воды. И пока мир не уберет американцев, так и будут войны. А мусульмане не могут объединиться и разбить этих несчастных евреев. Евреи дурят их, как этих, и разбивают. Вы в этом конфликте занимаете сторону Ирана? Естественно, Иран никого не трогает. Живет спокойно. Уже 40 лет под санкциями и спокойно живет. Ah, those Americans, total monsters with their equality, welfare, and freedom to protest. But Iran, what a sweetheart, disciplines women, re-educates LGBTQ folks, and has a passion for spontaneous fireworks on public transport. Not extremists, just Eastern hipsters. And now they label Russia too. We bomb gently, with love, dreaming of peace, just like Tehran, where our own Jabba the Hutt rules, his bald head lighting the way, straight to global rock bottom. Они его начали войну. Почему? Непонятно даже. Это фашистская организация. Каждый решает свои вопросы, поэтому... Если хотите сказать правильно, нет, ну, наверное, правильно. Раз договориться не могут, поэтому...
Agreements? Since when is the Iranian regime anything more than a thug in a turban? The US has been trying to contain it since the 80s, while Russia gives it a gentle pat on the head, because nothing says strategic partner like a bearded strongman who bans dancing, peddles alternative treatments, and takes a, let's say, very emotional approach to diplomacy. Страх я постоянно чувствую, война постоянно вокруг, так что уже что-то привычно. Ну вот прямо сейчас иранский глава МИДа прилетел в Москву о чем-то говорить с Путиным. Вероятно, не просто так. Либо согласуют позицию сейчас свою и ответ какой-то, либо что-то у нас просить будет, соответственно, нас будут вовлекать. Китай будет вовлечен, Пакистан может быть вовлечен, поэтому тут куча игроков. So when we bomb Ukraine, that's fine. But when America bombs our beardy besties, that's unacceptable. They don't do anything wrong, right? The only precision weapon Russia has left is the TV. It hits the brain even when there isn't one. Funny how those elderly critics forget they were eating American chicken legs 35 years ago while starving after the USSR collapsed. Ну, мне кажется, не совсем правильно, что они влезли туда со стороны Израиля. Вот. И, конечно, негативно я к этому отношусь. Вот. Ну, пока все. Как вы думаете, к каким последствиям для мира это может привести? Ну, тут все зависит от того, что если другие страны дальше тоже ввяжутся в этот конфликт, то тогда, конечно, приятного мало будет. Вот, наверное, даже что-то глобальное. Ну, сейчас пока ждем, мы ничего не сделаем здесь, поэтому... Sure, we're used to it. Waited for gas, for housing, now for the apocalypse. In late-stage Putinism, waiting is a national strategy. Meanwhile, Israel cut down Iran's ambitions in 12 days, wiped out generals, air defenses, and empty swagger. So before cheering for revenge strikes on Israel, ask yourself, will you be waving a flag or holding up your pants as the blasts get closer? Я отношусь к этому очень плохо, потому что это угрожает вообще спокойной жизни всему человечеству. Собственно, и все. Как вы думаете, каким может это привести последствиям для всего мира? Катастрофическим. Нас может и не быть с вами завтра, да даже через час. Это происходит достаточно быстро. Такие дурацкие неправильные решения влияют, к сожалению, на жизнь всего мира. Человечества. Meanwhile, Russia has been flattening Ukrainian cities for 2 years, bombing maternity wards, and rewriting its nuclear doctrine to match each propaganda broadcast. But that's just background noise. The real fight? Blaming the US and standing strong against LGBT and Israel. Goebbels would be moved, not with rage, with pride. Страшно, война это страшно. Очень плохо отношусь, очень. Вообще, война это очень страшно, когда люди умирают. Это. Поэтому совсем не отношусь хорошо. Хорошо сделал. Ядерный игра еще не начался. Of course, war is terrifying, especially when you don't live in Moscow, but in Kharkiv, where instead of sunshine or rain, you get Shahed drones. One bald grandpa bombs Ukraine by night, another orange one plays peacemaker while blocking aid, and the third, calmly sipping tea somewhere in Beijing, watches it all burn and smiles. Не за что их бомбить. Никем не подтверждено, что Иран вырабатывает уран для ядерного оружия. Только для атомной станции. И в этом, кстати, Россия им помогает. Подтверждений никаких нет, но, к сожалению, что случилось, то случилось. She speaks like an expert. What is she from Iran's foreign ministry? Sure, no proof. Just uranium enriched to 60%, the kind you use for warheads, not for lighting up Tehran's street lamps. One criminal regime covering for another, just your classic post-Soviet tradition. Как вы думаете, какие долгосрочные последствия могут быть у всего мира из-за этого прецедента? Не будет никаких долгосрочных последствий, я обещаю вам. Никакой ядерной войны не будет. Будут локальные войны, да, к сожалению. И все. Ну, конечно, негативно. Это очередной шаг к Третьей мировой войне. Тут хорошего ждать нельзя. Потому что то, что в мире сейчас происходит, очень тревожно. Не очень положительно. Это вредно для всего мира. Ну, как в Чернобыле, то же самое произойдет и будет. Ай-яй-яй, как плохо для всех.
Grandpa fears World War III, but doesn't see that the very people who fought Hitler still can't get housing with electricity, gas, or running water. It's like Russia never actually left World War II, just swapped trenches for leaky rooftops. Funny how US strikes on Iran spark fears of global catastrophe, but 4 years of Russia's war in Europe, with nuclear threats on state TV, barely register. That's not fear, that's denial, wrapped in a flag. Честно говоря, я никак к этому не отношусь. Главное, что меня Америка не бомбит. И все. Нет, ну, конечно, отрицательно, потому что, по сути, конфликт двух других государств, а третья, более сильная власть туда и тянет одеяло на себя. Какие это последствия может иметь долгосрочно для всего мира, как вы считаете? Ядерная зима. Imagine that, someone more worried about getting bombed than about Iran. But don't relax just yet. In Iran, they whip people for using Starlink. Here, banned social media, blocked VPNs, jail for memes. Whips are next. Public executions, as per tradition. By nuclear winter, will be bandaged and battle-tested. Хорошо отношусь, пусть бомбит. Почему плохо? Ну, просто, если как-то вы развернуто свое мнение расскажете, было бы... Чем будет ядерного оружия, тем лучше для всего мира будет. Это все. Oh my god, what a shock! Terrorists aren't being coddled, they're being pushed back, just like Ukraine is pushing back against Putin's aggression. Thank you, man, for not being afraid to say the obvious. Friends, don't turn off the video without leaving a like, a comment, and sharing it. It's very important. A special shout out to my Patreon supporters. This channel quite literally runs on your backing. If you'd like to join our Patreon community, it's just $3 a month. It gives you early access to new videos as well as access to exclusive materials you won't find on YouTube, including a deep dive into how Putin first rose to power and the series of suspiciously convenient events that helped pave the way. Also, a shocking video about Karelia, slums, decay, and poverty, all on land Russia once liberated from Finland. 27 minutes of raw, unfiltered footage showing how people survive while billions are funneled into war. And yes, there's a surprise. A brand new host look and a brand new mask. You don't want to miss this. If you prefer one-time support, massive thanks to everyone contributing through Buy Me a Coffee. Even a small donation goes a long way toward keeping this project running smoothly. Right now, I have 52 incredible patrons. Let's hit 55. Not saying goodbye. See you soon.